మనం డిఎన్ఎస్ స్పూఫింగ్ చూసాం లాస్ట్ క్లాస్లో కదా. లోకల్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ని హ్యాక్ చేసి దాంట్లో ఫేక్ ఎంట్రీ కానీ పెట్టగలిగితే డిఎన్ఎస్ స్పూఫింగ్ అనేది సక్సెస్ఫుల్. ఎలా చేస్తారు? క్వైరీ ఐడిని గెస్ చేసి అటాకర్ కంటే ముందే మనం కానీ యాక్చువల్ వెబ్సైట్ కంటే మనమే కానీ ముందు క్వైరీ కానీ పంపిస్తే సో వెబ్సైట్ కంటే ముందు అటాకర్ కానీ క్వైరీ కానీ గెస్ చేసి ఆ రెస్పాన్స్ కానీ పంపించగలిగితే డిఎన్ఎస్ సర్వర్ యాక్సెప్ట్ చేస్తే దెన్ సక్సెస్ఫుల్గా మనం లోకల్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ని హ్యాక్ చేసినట్టు, రైట్? సో దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. ఓకే, సో అది చూసాము. నౌ వి విల్ మూవ్ ఆన్ టు ఐపీ స్పూఫింగ్ ఆర్ టీసీపీ సెషన్ హైజాకింగ్. ఓకే, వాట్ ఈస్ మీనింగ్ ఆఫ్ స్పూఫింగ్? Duplicate versions, imitations type అన్నమాట. సో బిహేవింగ్ లైక్ ఆల్రెడీ ఒక ఎన్విరాన్మెంట్లో ఒక ఐపీ ఉంటుంది, బట్ there is one more IP exist, a similar IP exist, maybe in a different zone, you can say. ఓకే, ఒక జోన్లో ఒక ఐపీ ఉండాలి యాక్చువల్గా, అందుకని డిఫరెంట్ జోన్లో సేమ్ ఐపీ పెట్టుంటారు. ఓకే, యాజ్ వి సెడ్, సో టూ సేమ్ ఐపీస్ ఇన్ ఏ నెట్వర్క్. ఓకే, యాక్చువల్లీ ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఓన్లీ డ్యూరింగ్ ద అటాక్ టైం. సో ఏం చేస్తారంటే జెన్యూన్ పర్సన్ ఐపీని కిల్ చేసేసి అటాకర్ విల్ యూజ్ హీజ్ ఐపీ and he will do the activity on behalf of, behaving like a genuine person. Okay, so మామూలుగా IP spoofing. So send packet with someone else IP address. ఓకే, సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే. ఓకే, అంటే నిన్ను ఇప్పుడు లెట్స్ మీరున్నారు సో జితేంద్ర హ్యాస్ టు సెండ్ ప్యాకెట్. మీ ఐపీ అడ్రస్ యూజ్ చేసుకొని ప్యాకెట్ పంపించాలి, ఎందుకంటే మీ ఐపీతో పంపిస్తే no one will identify it is a suspicious activity. That is the main goal. అంటే ఒక ల్యాప్టాప్, ఒక కంపెనీలో ఉన్న ల్యాప్టాప్ నుంచి అటాక్ చేస్తామనుకోండి, ఇట్స్ వెరీ టఫ్ టు ఐడెంటిఫై, రైట్? ఏదో కొత్త ఐపీ పెట్టి చేసే బదులు కంపెనీలో ఎగ్జిస్టింగ్ ల్యాప్టాప్ ఐపీ అడ్రస్ తీసుకొని ఆ ఐపీతో అటాక్ చేస్తే టఫ్ టు ఐడెంటిఫై. ఓకే, సమ్టైమ్స్ పీపుల్ విల్ ఇగ్నోర్ ఇట్. ఓకే, so quite common in number of attacks. What is the main intention to so routers లో కానీ ఫైర్వాల్లో కానీ యాక్సెస్ కంట్రోల్ లిస్ట్ అనేసి ఒకటి ఉంటుంది. అంటే హూమ్ టు ఎలో, హూమ్ నాట్ టు ఎలో అనేసి. నేను పోర్ట్ స్కానింగ్ చెప్పాను. పోర్ట్ స్కానింగ్లో ఏమేమి ఉంటాయి? సిస్టమ్స్ ఎన్ని లైవ్ ఉన్నాయి, పోర్ట్స్ ఏమేమి ఓపెన్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఈ నెక్స్ట్ డివైస్ కేటగిరీ ఇవి ఉంటాయి. అలాగే ఇక్కడ ఐపీ స్పూఫింగ్లో కూడా ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఒక ఫైర్ వాల్ తీసుకుంటే, ఇప్పుడు ఫైర్ వాల్ అనేది ఇప్పుడు నేను చెప్పాను ఒక పెరిమీటర్ గేట్వే అంటారు. సో ఇట్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ మెయిన్ డోర్. మన ఇంటికి మెయిన్ డోర్ అంత ఇంపార్టెంట్, ఒక నెట్వర్క్కి, ఒక కంపెనీలో నెట్వర్క్కి ఫైర్ వాల్ అనేది అంతే ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇట్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ మెయిన్ డోర్ బిట్వీన్ ఇన్బౌండ్ అండ్ అవుట్బౌండ్ ట్రాఫిక్. సో అక్కడ ఒక యాక్సెస్ లిస్ట్ ఉంటుంది, అంటే విచ్ ఐపీస్ టు అలో, విచ్ పోర్ట్స్ టు అలో, విచ్ సర్వీసెస్ టు అలో అనేసి. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకు తెలిసిన వాళ్ళు వస్తే మనం అలో చేస్తాం, తెలియని వాళ్ళు వస్తే క్వశ్చన్స్ అడిగి వాళ్ళు ఎవరో కనుక్కొని నచ్చితే
లెవెల్ పంపిస్తాం, నచ్చకపోతే ప్లీజ్ సారీ అని చెప్పి పంపించేస్తాం, రైట్. ఇక్కడ కూడా అంతే, యాక్సెస్ లిస్ట్లో ఎంట్రీస్ ఉంటే అది మ్యాచ్ అయితే ప్యాకెట్ అనేది లోపలికి వస్తుంది, మ్యాచ్ అవ్వకపోతే ఫైర్వాల్ అనేది బ్లాక్ చేసేస్తుంది, ప్రివెంట్ చేసేస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్. సో ఐపీ స్పూఫింగ్లో వాట్ విల్ హ్యాపెన్, అటాకర్ విల్ యూజ్ genuine IP for some time and he will perform an attack. Okay, so that all the environment, all the companies, infra people will think that it's a genuine activity, nothing much to worry, and they'll take some actions. Okay, after detecting the attack. అంతే. ఓకేనా, మామూలుగా ఎలా చేస్తారు స్పూఫింగ్? సో క్వశ్చన్ తీసుకుంటే ఫస్ట్ చెప్పాను కదా, ఎట్ ఏ టైం ఒక కంపెనీలో ఒకే సిస్టమ్ ఉండాలి. ఇది ఒక సిస్టమ్కి ఒక ఐపీ, అది స్టాండర్డ్, రైట్. రెండు ఐపీస్ ఓకే, ఇప్పుడు రెండు సిస్టమ్స్ ఒకే ఐపీ ఉంటే ఇంటర్నెట్ రాదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళకి. ఓకే, సో అంటే నెట్వర్కింగ్ అనేది సరిగ్గా వర్క్ అవ్వదు, ఐపీ బైండింగ్ ఎర్రర్ వస్తూ ఉంటుంది, ఐపీ కాన్ఫ్లిక్ట్. ఓకే, సేమ్ ఐపీ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ 2 సిస్టమ్స్ అనేసి కాన్ఫ్లిక్ట్ వస్తూ ఉంటుంది. సో అందుకని అటాకర్ ఏం చేస్తాడంటే, విక్టిమ్ మిషన్, ఎవరిదైతే ట్రస్టెడ్ మిషన్ ఉంటుందో దాన్ని కొంతసేపు ఇంటర్నెట్ రానికుండా కిల్ చేస్తాడు. ఓకే, సో కిల్ చేసి ఇక్కడ ఐపీ స్పూఫింగ్, టీసీపీ సెషన్ హైజాకింగ్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ యాక్చువల్గా. సో ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు టీసీపీ, మనం ఏం చెప్పాం, టీసీపీ 3-way హ్యాండ్ షేక్ జరిగితేనే ప్యాకెట్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అనేది జరుగుతుందని చెప్పాను నేను, రైట్. సో ఇప్పుడు టీసీపీ 3-way హ్యాండ్ షేక్లో నేను చెప్పాను ఆల్రెడీ కాన్సెప్ట్, ఐఎస్ఎన్ అనేసి ఒకటి ఉంటుంది, ఇనిషియల్ సీక్వెన్స్ నెంబర్. ఓకే, సో ఆ ఇనిషియల్ సీక్వెన్స్ నెంబర్ని గెస్ చేయాలి. ఫస్ట్ వెళ్ళే ప్యాకెట్ అది ర్యాండమ్ నెంబర్ మనకు తెలుసు. ఓకే, ఆ ర్యాండమ్ నెంబర్ ఐడెంటిఫై చేసి దానికి కానీ +1 కానీ యాడ్ చేయగలిగితే యువర్ సక్సెస్. ఓకే, అది కనుక్కోవడమే టఫ్. సో ఏం చేస్తారు, యాక్చువల్ మిషన్ని కిల్ చేస్తారు, టార్గెట్స్ ద ఐఎస్ఎన్స్ ఆర్ ప్రెడిక్టబుల్ సీక్వెన్స్ నెంబర్స్ గెస్ చేయడం, ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఓకే, అటాకర్ సెన్స్ సింక్ ప్యాకెట్, వాళ్ళకి టీసీపీ 3-way హ్యాండ్ షేక్ అంటే ఏంటి, సింక్ ఏసీకే అక్నాలెడ్జ్మెంట్ కదా. అటాకర్ అనేవాడు యాక్చువల్ ఐపీ పెట్టుకొని సింక్ ప్యాకెట్ పంపించినప్పుడు బట్ ఇట్ విల్ గో టు ద డెడ్ ఐపీ. సింక్ ఏసీకి అనేది యాక్చువల్గా ఎక్కడికి వెళ్తుంది అంటే డెడ్ ఐపీకి వెళ్తుంది, ఎందుకంటే ఈజ్ యూజింగ్ సమ్ టూల్ యాక్చువల్గా అయితే అటాకర్ అనే అతను. ఓకే, సో డెడ్ ఐపీకి వెళ్తుంది, ఫైనల్లీ అక్నాలెడ్జ్మెంట్ ప్యాకెట్ అటాకర్ పంపిస్తాడు. పంపించినప్పుడు ఈ వాట్ ఐ కెన్ సే, ఈ విక్టిమ్ అయితే ఏదైతే ఇనిషియల్ సీక్వెన్స్ నెంబర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుందో, నథింగ్ బట్ రౌటర్ కానీ ఫైర్వాల్ కానీ, అది కానీ మ్యాచ్ అయింది అంటే సెషన్ ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోతుంది. అప్పుడు ఇంక డేటా విల్ స్టార్ట్ ఫ్లోయింగ్. దట్ ఈస్ హౌ పీపుల్ విల్ క్యాప్చర్ ద ప్యాకెట్స్ ఇండైరెక్ట్లీ. ఇవన్నీ అంత ఈజీ కాదు ఇప్పుడు చేయటం, ఇన్ పాస్ట్ డేస్ వీ వేర్ యూజింగ్. ఓకే, ఇప్పుడు కొత్త ఫైర్వాల్స్ అన్నిటిలో ఐపీ స్పూఫింగ్, డీ స్పూఫ్ అనేది ఒక ఆప్షన్ ఉంది, దాన్ని సెలెక్ట్ చేసామంటే ఇట్ విల్ టేక్ కేర్, నెవర్ పాసిబుల్ అనమాట ఇవన్నీ క్రియేట్ చేయడం. సో ఇదే టీసీపీ 3-way హ్యాండ్ షేక్లో ఏమైతే, అటాకర్ వోంట్ గెట్ ద రెస్పాన్స్, ISNs of the servers need to be predictable to complete the 3-way handshake. The spoofed IP should be offline at the time of attack. These are the 3 what I can say prerequisites to do IP spoofing. Okay, so simple గా చెప్పాలి అంటే వాట్ ఈస్ IP spoofing అంటే సెండింగ్ ప్యాకెట్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ సమ్మన్ ఎల్స్, అంతే. సో అది ఎలా చేస్తారు అంటే యూజింగ్ TCP 3-way హ్యాండ్ షేక్ ఏమంటారు, కనెక్టివిటీని ఎస్టాబ్లిష్ చేసి దే విల్ డూ. ఓకే,
అది 2 పాయింట్స్. సో ఇంకో కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే యూజింగ్ ఏ సోర్స్ రౌటింగ్. ఓకే, అదేంది ఇప్పుడు యాక్సెస్ కంట్రోల్ లిస్ట్ని బైపాస్ చేయడం అనుకుందాం. ఏ ప్యాకెట్ విత్ సోర్స్ యాజ్ ట్రస్టెడ్ ఐపీ, ఏ పాత్ దట్ ఇంక్లూడ్ ద అటాకర్, ఆల్ ప్యాకెట్స్ విల్ ఫాలో ద పాత్ అండ్ రెస్పాన్స్ ఆల్సో. దీనికి అర్థం ఏంటి అంటే నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఇప్పుడు టీసీపీ 3-వే హ్యాండ్షేక్ ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయింది. ఈ టైంలో అటాకర్ అనేవాడు ఒక ఫేక్ ప్యాకెట్ని ఇన్సర్ట్ చేస్తాడు ఈ టీసీపీ 3-వే హ్యాండ్షేక్లో. ఈ ఫేక్ ప్యాకెట్ని ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు, ఈ ఫేక్ ప్యాకెట్ని పంపించినప్పుడు రౌటర్ కానీ పిక్ చేసుకునింది అంటే ఓకే, ఆల్ ద ప్యాకెట్స్ విల్ డైవర్ట్ టు ద అటాకర్. సో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఇవన్నీ ఏంటి అంటే మ్యాన్ ఇన్ మిడిల్ అటాక్స్ అంటారు. ఓకే, వాట్ ఈస్ మ్యాన్ ఇన్ మిడిల్ అటాక్? So this attacker will stay in between the actual source and the destination, or the client and the victim. Okay, and he will capture the packets and achieve his goal. అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పుడు ఈ ఐపీ స్పూఫింగ్ కానీ టీసీపీ సెషన్ హైజాకింగ్ కానీ ఇవన్నీ మ్యాన్ ఇన్ మిడిల్ అటాక్స్ అంటారు. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు నేను స్కైప్లో మాట్లాడుతున్నాం. వాట్ ఈస్ ద గ్యారంటీ దట్ నేనే మాట్లాడుతున్నానని? తెలియదు కదా, నేను కన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేంత తెలియదు. ఓన్లీ గ్యారంటీ ఈజ్ లైక్ ఇట్ ఈస్ ఎస్ఎస్ఎల్, సెక్యూర్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్, కాబట్టి నాట్ పాసిబుల్. సో యాక్చువల్గా ఏంటి, నేను మాట్లాడేది వేరే వాళ్ళని, వాళ్ళు ఏదో మాట్లాడితే మీరు విన్నారనుకోండి. సో దెర్ ఈస్ నో సింక్ బిట్వీన్ బోత్ ఆఫ్ అస్. సో సమ్వన్ ఈస్ టాకింగ్ ఇన్ బిట్వీన్, రైట్? సో ఇవన్నీ కూడా మ్యాన్ అండ్ మిడిల్ అటాక్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో టీసీపీ సెషన్ హైజాకింగ్, సో ఇది కూడా సిమిలరే, ఇందాక ఎలా చెప్పాము అది. అలౌస్ అండ్ అటాకర్స్ టు స్టీల్ ఎనీ సెషన్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. అదే సోర్స్ రౌటింగ్ అది చెప్పాను కదా. సో ఎనీ సెషన్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ యూజ్డ్ ఫర్ bypassing strong authentication schemes to generate misleading logs. So attacker should be eavesdropping on the connection. ఈ టీసీపీ సెషన్ హైజాకింగ్ ఎలా జరుగుతుందంటే ఇప్పుడు బేసిక్గా టీసీపీ అనేది యూజ్డ్ ఇన్ బ్రౌజర్స్ అండ్ క్రిటికల్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్, ర్యాక్ కనెక్టివిటీ, రైట్? సో ఇక్కడ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ the connection is not HTTPS secured, TCP session hijacking చేయడం quite possible. ఓకే, సో ఫస్ట్ క్రైటీరియా అది మ్యాచ్ అవ్వాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాడు అటాకర్, ఆల్రెడీ టీసీపీ సెషన్ ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయిన ఒక కనెక్షన్ని పిక్ చేసుకొని దాంట్లో ఒక ఫేక్ ప్యాకెట్ పెట్టి then he will capture all the packets which are actually going to the victim, will divert to the attacker. ఓకే, సో అంతే, అదే చేస్తాడు. సో ఇది కూడా ఎట్లా చేస్తారంటే ఐఎస్ఎన్ నెంబర్ ప్రెడిక్ట్ చేయాల్సిందే, నో ఆప్షన్. సో ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఐపీ స్పూఫింగ్ అండ్ టీసీపీ సెషన్ హైజాకింగ్ ఏంటంటే ఐపీ స్పూఫింగ్లో అథెంటికేషన్ అవసరం లేదు, దీంట్లో అథెంటికేషన్ అవసరం. అంటే మీ సింపుల్గా ఏం చెప్పాలి అంటే, మీరు ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ ఉంది, ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్లో యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ పెట్టి లాగిన్ అయిన తర్వాత వాట్ ఎవర్ ద యాక్టివిటీ యూ ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ విల్ బి క్యారీడ్ అవుట్ బై అటాకర్. అంటే మీరు ఇంటర్నెట్ బ్యాంక్లో లాగిన్ అవుతారు, 5,000 మనీ పెట్టి ట్రాన్స్ఫర్ కొడతారు. అటాకర్ ఏం చేస్తాడు, ఫస్ట్ వాడు తీసుకొని ఆ 5,000 దాన్ని 10,000గా మార్చి పంపిస్తాడు, అన్ని ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లోనే. ఓకే, మిల్లీ సెకండ్స్లో. సో మార్చినప్పుడు వాట్ విల్ హ్యాపన్, మనీ విల్ డెబిట్, ఎందుకంటే మీదన్నీ కరెక్టే కదా. ఇది ఎలా చేయగలరు, హెచ్టిటిపిఎస్ సెక్యూర్డ్ కాకపోతే ఇవన్నీ కనుక్కోవచ్చు. హెచ్టిటిపిఎస్ సెక్యూర్డ్ అయితే ఇవన్నీ కనుక్కోవడం ఇంపాసిబుల్, ఎందుకంటే మనకు ప్లెయిన్ టెక్స్ట్లో ఉండదు డేటా, రైట్? అర్థమైందా?
Yeah. So one of the example, how it works. So victim ఉన్నాడు, సర్వర్ ఉంది, ఫస్ట్ లాగిన్ అయిపోయాడు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ పెట్టి, కనెక్టివిటీ ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయింది. ప్రతిసారి ఒక యూజర్ ఒక సర్వర్తో కనెక్ట్ అయినప్పుడు ఒక సెషన్ ఐడి అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఇది ర్యాండమ్ ఐడి అనమాట. ఇది నేను కుకీ అని చెప్పాను కదా, హెచ్టిటిపి ఎసెన్షియల్స్లో ఆ కుకీలో ఉంటుంది ఈ సెషన్ ఐడి. ఈ సెషన్ ఐడిని కానీ గెస్ చేయగలిగితే అటాకర్ అనేవాడు అంతే, హీ విల్ హ్యాక్. అది కనుక్కోవడం అంత ఈజీ కాదు. బట్ ఇఫ్ ద బ్రౌజర్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ హెచ్టిటిపిఎస్ సెక్యూర్డ్, ద సర్వర్ అనేది హెచ్టిటిపిఎస్ సెక్యూర్డ్ కాకపోతే దిస్ ఈస్ పాసిబుల్. సెషన్ ఐడి అనేది ఇదేంటి సెషన్ ఐడీస్ అనేది మళ్ళీ మనం యూజ్ చేసిన ప్రతిసారి ఐడి అనేది చేంజ్ అవుతుంది కదా? ఇది డిపెండ్స్ అపాన్ ద వెబ్సైట్. ఇప్పుడు కొన్ని వెబ్సైట్స్లో ఏంటంటే సెషన్ ఐడి అనేది త్రూ అవుట్ యువర్ బ్రౌజింగ్ యాక్టివిటీ ఒకటే ఉంటుంది. కొన్ని వెబ్సైట్స్కి ఏంటంటే ప్రతి పేజ్కి సెషన్ ఐడి మారిపోతుంటుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మామూలుగా సెషన్ ఐడీస్ కనిపిస్తాయి కొన్ని బ్రౌజర్స్, కొన్ని లాగిన్ పేజెస్లో, ఎస్పెషల్లీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ సబ్మిషన్, పీపీఎఫ్ అకౌంట్ అవి ఉంటాయి కదా, ఈపీఓ అకౌంట్లు, వాటిల్లో నీకు సెషన్ ఐడి కనిపిస్తుంది టాప్లో. కొన్ని కంపెనీస్లో సెషన్ ఐడినే బ్లాక్ చేశారు, అసలు ఎక్కడ కనిపించకుండా చేస్తారు. ఓకే, ఇప్పుడు మామూలుగా ఏ వెబ్సైట్ యాక్సెస్ చేసినా నువ్వు లాగిన్ అయినప్పుడు ఇప్పుడు జీమెయిల్ ఇట్లంతా కనపడదు. బట్ లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇప్పుడు జీమెయిల్ ఏదైనా లాగిన్ అయినప్పుడు ఇప్పుడు దీనికి ఒక కొత్త సెషన్ ఐడి ఉంటుంది, కానీ ఇక్కడ కనపడదు ఇది. ఓకే, సో అలాగా, సో అది డిపెండ్స్. ఓకే, సో సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే, if it is not HTTPS secured, it is quite possible for an attacker to do the hijacking. ఇది కూడా మ్యాన్ ఇన్ మిడిల్ అటాక్. సో విక్టిమ్కి సర్వర్కి మధ్య అటాకర్ అనే అతను కూర్చొని సిమిలర్ గా చేసే యాక్టివిటీస్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసి సక్సెస్ఫుల్ అథెంటికేషన్ అయిన తర్వాత ఈ విల్ కాపీ ద సెషన్ ఐడి అండ్ ఈ విల్ యూస్ ఇట్. Okay, so that's very good. So wait for the authentication to be completed, kill the client, take over the session and spoof client IP. Okay, so this is what he will do. Okay, so method 2 వచ్చేసి desync an existing connection by inserting a fake packet. ఇది నేను ఇందాక చెప్పాను కదా, సేమ్ client and server start accepting the attacker packet and rejecting the valid packet. So desynchronize ఇవన్నీ క్వైట్ పాసిబుల్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ హెచ్టిటిపిఎస్ సెక్యూర్డ్. ఇప్పుడే చెప్తున్నాను కదా, హెచ్టిటిపిఎస్ ఉంటే ఇవన్నీ పాసిబుల్ కాదు. నువ్వు ఫస్ట్ క్రాక్ నువ్వు డేటా ఎన్క్రిప్ట్ అయింది డీక్రిప్ట్ చేయడానికి నీకు యు నీడ్ అవర్స్ అండ్ అవర్స్ ఆఫ్ టైం. చూపించాను కదా పాస్పోర్ట్స్ ఇవన్నీ. ఇప్పుడు స్ట్రాంగ్ ఎన్క్రిప్షన్ ఉంటే very tough to decrypt it, right? AES, DES, RC4 ఇవన్నీ, right? అది నెక్స్ట్ ARP. వాట్ ఈజ్ ARP? Address resolution protocol. For what purpose it is used? సో ఒక ప్యాకెట్ అనేది అప్లికేషన్ లేయర్ నుంచి ఫిజికల్ లేయర్కి వెళ్ళేటప్పుడు, ఓకే, ఫ్రమ్ నెట్వర్క్ టు ఇప్పుడు నెట్వర్క్ ప్యాకెట్ టు డిస్కవర్ ద లింక్ లేయర్ అడ్రస్. ఐ థింక్ అదే అనుకుంటున్నా. It works in link layer
So it will convert, it will transfer the data from packet to the frames. Okay, IP to MAC binding జరుగుతుంది కదా. So IP address, so what it will do, network layer will give data to the data link layer. Okay, that is the use of ARP. Okay, router లో సునీల్ యాక్చువల్లీ మీ వాయిస్ మొత్తం బ్రేక్ అయింది, మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పరా? So what I'm saying is ARP అంటే IP to MAC. ఓకే, సో ఎప్పుడు IP అండ్ MAC అనేది సింక్ లో ఉండాలి, IP అడ్రస్ అండ్ MAC అడ్రస్. సో దట్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అనేది MAC టు IP టు MAC అనేది రెగ్యులర్గా జరుగుతుంది. దట్స్ హౌ డేటా అనేది లోపల నుంచి బయటికి, బయట నుంచి లోపలికి వెళ్తూ ఉంటుంది. ఆ టైంలో అడాప్టర్ అనేది ఎనేబుల్ అయి ఉండాలి. అడాప్టర్ ఎనేబుల్ అయి ఉంటేనే డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అనేది జరుగుతుంది, రైట్? ఇంటర్నెట్ అనేది మనకు ఫస్ట్ రావాలంటే అడాప్టర్ ఎనేబుల్ అయి ఉండాలి, రైట్? ప్రతి ల్యాప్టాప్లో. సో IP టు MAC బైండింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ ARP. ఓకే, అంటే IP అడ్రస్ టు MAC అడ్రస్ ఆటోమేటిక్గా డేటా కన్వర్ట్ అవ్వడం. ఓకే, సో IP అడ్రస్ ఎన్ని బిట్స్? IPv4. IPv4 32 bits. MAC address 48 bit. Okay, ఇవన్నీ నేను రాస్తున్నాను. ఓకే, షీట్ విచ్ ఐ గివ్. సో ARP, so as you said, yes, it is a LAN attack. ఇది is purely a local attack. Okay, so what is ARP poisoning? ఓకే, సో ఇక్కడ ఇందాక చెప్పింది IP స్పూఫింగ్, అంటే IP అడ్రస్ని యూస్ చేసుకుంటారు. ఇక్కడ ఏంటంటే MAC అడ్రస్ని యూస్ చేసుకుంటారు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ IP. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే, కీపింగ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఎసైడ్, మీ ఇంటికి ఒక 20-30 మెంబర్స్ వస్తారు. ఓకే, 20-30 మెంబర్స్ వస్తారు. వాళ్ళకి పాస్వర్డ్, యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఆఫ్ వైఫై తెలిసినా కూడా ఇంటర్నెట్ రాకూడదు. వాట్ టు డూ? క్వశ్చన్ అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు కంపెనీస్లో కూడా ఇఫ్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్, మీకు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ తెలిసినా కూడా ఆ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసి సక్సెస్ఫుల్లీ కనెక్టెడ్ అని వచ్చినా కూడా ఇంటర్నెట్ అనేది రాదు. ఐ డోంట్ నో వెదర్ యూ హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్ ఇట్ ఆర్ నాట్. ఓకే, సో కొన్ని కంపెనీస్లో దే విల్ ఫాలో ఇట్. సిమిలర్లీ మీ ఇంట్లో కూడా ఇప్పుడు ఎవరంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు వస్తారు, వాళ్ళకి యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అడుగుతారు, పెట్టుకోగానే ఇంటర్నెట్ వస్తుంది. బట్ యూ డోంట్ వాంట్ టు గివ్ దెమ్ ద ఇంటర్నెట్. యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ తెలిసినా కూడా ఇంటర్నెట్ ఇవ్వకుండా ఉండాలి అంటే ఏం చేయాలి అనేటప్పుడే ఈ ARP స్పూఫింగ్ విల్ ప్లే వైటల్ రోల్. దాన్నే MAC బైండింగ్ అంటారు. వాళ్ళకి ఆఫీసెస్లో కూడా ఎక్కడంటే అక్కడ కూర్చుంటే కూడా మనకి ఇంటర్నెట్ రాదు. మీకంటే ఒక డెడికేటెడ్ ప్లేస్ జోన్ ఉంటుంది, ఒక 10 క్యాబిన్స్, ఓకే, 10 ప్లేసెస్ ఉంటాయి. ఆ 10 ప్లేసెస్లో కూర్చుంటేనే ఇంటర్నెట్ వస్తుంది. వేరే ప్లేసెస్కి వెళ్ళి కేబుల్ కనెక్ట్ చేసినా ఇంటర్నెట్ రాదు. అబ్జర్వ్ చేస్తారా ఇలాంటివన్నీ ఎప్పుడైనా? ఎస్ సునీల్, కంపెనీస్ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్. సో ఇవన్నీ ఎలా చేస్తారు? ఇప్పుడు ఈవెన్ VPNs కూడా, ఇప్పుడు ఆఫీస్లో VPNs ఇస్తున్నారు కదా, VPNs కూడా వాట్ దే డూ, దే ఆర్ నౌ యూజింగ్ ఏ MAC బైండింగ్. అంటే మీ ల్యాప్టాప్ MAC అడ్రస్ మ్యాచ్ అయితేనే ద డేటా విల్ స్టార్ట్ ట్రాన్స్ఫరింగ్, అదర్వైజ్ డేటా విల్ నాట్ ట్రాన్స్ఫర్. సో ఇవన్నీ ఎలా చేస్తారంటే యూజింగ్ ఏ MAC బైండింగ్. స్మాల్గా మన రౌటర్లో కూడా, సో యాజ్ ఐ సెడ్ నో, ఇప్పుడు ఎంతమందికి పాస్వర్డ్ తెలిసినా నో మ్యాటర్, వాళ్ళకి ఇంటర్నెట్ రాకుండా చేయాలి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఉంటుంది MAC బైండింగ్ అనేసి ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది అనమాట. దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ARP. అప్పుడు ఆ సినారియోలో నేనేం చేయాలి? ఇప్పుడు నాకు ఇంటర్నెట్ వస్తుంది, చరణ్కి ఇంటర్నెట్ రావట్లే. అప్పుడు చరణ్ ఏం చేస్తాడంటే నా MAC అడ్రస్ తీసుకొని అతని ల్యాప్టాప్లో పెట్టుకొని అంటే అప్పుడు అతనికి ఇంటర్నెట్ వస్తుంది. బట్ దాన్ని చేయటం అంత ఈజీ కాదు.
So that's how we can do. So basically, this is what I want to say. So ఇప్పుడు blacklist mode exception అని ఉందా? ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఇది కానీ ఎనేబుల్ చేసి వైర్లెస్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ ఎనేబుల్ చేసి యాడ్ మాన్యువల్ అని కొట్టానంటే ఇక్కడ జస్ట్ మ్యాక్ అడ్రస్ అడుగుతుంది. ఓకే, సో అంటే ఇప్పుడు ఎవరెవరు కనెక్ట్ అయి ఉన్నారో వాళ్ళ మ్యాక్ అడ్రస్ నాకు తెలుస్తుంది. వాళ్ళ మ్యాక్ అడ్రస్ తీసుకొని ఇక్కడ పేస్ట్ చేసి అప్లై చేశానంటే వాళ్ళకి ఇంకా ఇంటర్నెట్ రాదు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వన్ వే. ఇంకోటి లేకపోతే ఎక్సెప్షన్. ఓకే, ఓన్లీ ఫ్యూ పీపుల్ షుడ్ గెట్, ఇంక నెక్స్ట్ ఎవరికి వద్దు అనుకున్నప్పుడు కూడా వీ కెన్ చూస్ ద డివైజెస్. ఓకే, ఇక్కడ వస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు ఈ ఒక్కదానికే ఇంటర్నెట్ రావాలంటే అప్లై చేశానంటే ఓన్లీ దీనికి ఒక్కదానికే ఇంటర్నెట్ వస్తుంది, ఇంక వేరే దేనికి రాదు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎక్సెప్షన్స్. ఓకే, అర్థమైందా? సో యూజింగ్ ఎ మ్యాక్ అడ్రస్ ఆల్సో వీ కెన్ రెస్ట్రిక్ట్ ఇన్ గెటింగ్ ద ఇంటర్నెట్ ఆర్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్, సింపుల్గా చెప్పాలంటే. ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఐపీ అండ్ మ్యాక్ బోత్ సింక్ ఉండాలి, అది వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఇక్కడ వాట్ అటాకర్ విల్ యూస్ మ్యాక్ అడ్రస్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఐపీ అడ్రస్ కాన్సెప్ట్. సో ప్యూర్లీ ల్యాన్ అటాక్, రౌటర్ లెవెల్లో చేస్తారు దీన్ని. ఓకే, సో మామూలుగా ఏంటి బేసిక్ ఫండమెంటల్స్ ఏంటంటే ఒక నెట్వర్క్లో వీఆర్ ఆల్ యూజర్స్. ఓకే, ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో మీకు రౌటర్ ఉంటే ఫర్ రౌటర్ వీఆర్ ఆల్ ద యూజర్స్. ఓకే, సో మీరు ఏదన్నా బ్రౌజ్ చేసినప్పుడు, ఏదన్నా యాక్సెస్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ ప్యాకెట్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? గేట్వే అంటే ఏంటి? మీ రౌటర్, రైట్? సో రౌటర్కి వెళ్తుంది. ఓకే, సో మీకు మీ రౌటర్కి ఎప్పుడు సింక్ ఉంటుంది. వాట్ ఎవర్ ద డేటా దట్ యూ ట్రాన్స్ఫర్, ఇట్ విల్ కమ్ వయా రౌటర్, ఎయిదర్ ఇన్బౌండ్ ఆర్ అవుట్బౌండ్, రైట్? ఇక్కడ ఏంటంటే ఏఆర్పి క్యాషింగ్ అంటే ఏంటంటే అటాకర్ will use genuine user's MAC address and he will start communicating to the router. Router ఎలా ఫీల్ అవుతుంది? ఈ మ్యాక్ అడ్రస్ నా సిస్టంలో ఉంది, ఈజ్ ఏ జెన్యున్ పర్సన్ అని ఫీల్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో సిమిలర్ టు డిఎన్ఎస్ స్పూఫింగ్. కానీ డిఎన్ఎస్ స్పూఫింగ్ అనేది ఒక్కసారి నువ్వు హ్యాక్ చేస్తే 30 days 60 days ఉంటుంది. కానీ ఏఆర్పి స్పూఫింగ్ అనేది ఇట్ విల్ రీఫ్రెష్ ఎవ్రీ 1 to 2 minutes. సో ఈ 1 minute 2 minute లోపలే అటాకర్ అనే అతను హ్యాక్ చేయాలి. ఓకే, సో అది కాన్సెప్ట్. ఓకే, 2 minutesలోనే ఏం చేసినా చేయాలి. టేక్ హిస్ మ్యాక్ అడ్రస్, సెండ్ ఫేక్ ప్యాకెట్స్, ఇఫ్ ఆపోజిట్ పర్సన్ యాక్సెప్ట్స్, ఫైన్. ఓకే, అంతే. సో బేసిక్గా ఎలా చేస్తారు? ఓకే, సో ఇది ఎలా చేస్తారు అంటే బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఒక రౌటర్ 2 persons ఉన్నారు, దే ఆర్ కనెక్టింగ్ వయా స్విచ్. ఓకే, ఇంటర్నల్ నెట్వర్క్ మధ్యలో ఒక అటాకర్ వచ్చాడు. సో వాడేం చేస్తాడంటే హీ విల్ ఐడెంటిఫై బాబ్స్ మ్యాక్ అడ్రస్, హీ విల్ ఐడెంటిఫై అలైస్ మ్యాక్ అడ్రస్ ఆల్సో. 2 మ్యాక్ అడ్రస్ని ఐడెంటిఫై చేసి, ఓకే, సో బాబ్ అనే అతను అలైస్ ప్యాకెట్ పంపించినప్పుడు, ఓకే, సో హీ విల్ పిక్ ఇట్ బికాస్ హీఈస్ యూజింగ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, బికాస్ హీఈస్ సేయింగ్ దట్ ఐఎమ్ అలైస్ అని చెప్తున్నాడు ఇండైరెక్ట్గా. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో మ్యాన్ ఇన్ మిడిల్ అటాక్. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ద ప్యాకెట్ దట్ బాబ్ వాంట్స్ టు సెండ్ టు అలైస్, అటాకర్ పిక్ చేసుకుంటాడు. అలైస్ పంపించాల్సిన ప్యాకెట్ కూడా అటాకర్ పిక్ చేసుకొని బాబుకి రెస్పాండ్ అవుతాడు. ఓకే, సో హీ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ మీడియేటర్.
between both inbound and outbound. So whoever is communicating with him, so inbound and outbound ఇక్కడ అలా he will try to communicate in that way. అర్థమైందా? This is how you use. సో MAC అడ్రస్ అనేది అటాకర్ MAC అడ్రస్ పెట్టుకొని IP అడ్రస్ మారుస్తూ he will communicate. అదనమాట. See, ఇవన్నీ యాక్చువల్లీ నౌ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. చేయొచ్చు, చిన్న చిన్న ల్యాబ్స్లో చేయొచ్చు, కానీ ఇన్ రియల్ టైం ఇప్పుడున్న ట్రెండ్లో, ఇప్పుడున్న నెక్స్ట్ జెన్ ఫైర్ వాల్స్, రౌటర్స్, స్విచ్చెస్లో దిస్ ఆర్ నాట్ పాసిబుల్. ఒక 10 years బ్యాక్ ఇవన్నీ అయ్యేవి, కానీ ఇప్పుడు అంత ఈజీ కాదు ఇవన్నీ. ఓకే, బట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ కాన్సెప్ట్ కదా. సో ఇన్ని విధాలుగా అంటే హియర్ ఏంటంటే ఎక్కడెక్కడైతే అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ద ప్రోటోకాల్ ఉందో ఎవ్రీ ప్లేస్ అటాకర్ ఈజ్ యూజింగ్ దట్ యాజ్ అ డిసడ్వాంటేజ్. మనం ఏం చెప్పాం, TCP 3-way హ్యాండ్ షేక్ జరిగితే ప్యాకెట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అన్నాం. సో ఆ TCP 3-way హ్యాండ్ షేక్ని హైజాక్ చేస్తున్నారు, ఓకే, బై ప్రెడిక్టింగ్ ద నంబర్. అలాగే DNS కూడా ఇట్ వర్క్స్ ఆన్ క్వైరీస్ అని చెప్పాం. అక్కడ ఆ DNSని హైజాక్ చేస్తున్నారు, క్వైరీస్. ఓకే, ARPలో కూడా అంతే, ఇట్ వర్క్స్ ఆన్ IP to MAC బైండింగ్ ఎవ్రీ టైం. సో ఇక్కడ కూడా ఆ MAC అడ్రస్ని దే ఆర్ హైజాకింగ్, రైట్. అలా సో యూజింగ్ a MAC address they will communicate here. Very simple. సో మామూలుగా ఏ టూల్స్ యూస్ చేస్తారు అంటే, సమ్ ఆఫ్ ద టూల్స్ జస్ట్ సో DSNF, ARP స్పూఫ్, ఇవి కొన్ని. ఈ ARP స్పూఫ్ ఇవి ఖాళీ లెనక్స్లో ఉంటాయి, ఓకే, దే ఆర్ యూస్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద 2 tools where we can do TCP spoofing, nothing but session hijacking and ARP spoofing. Okay. See, any hacking in the world can be done only using a tool. మాన్యువల్గా ఏది చేయలేం, ఎందుకంటే మనం టైప్ చేసే లోపలే ప్యాకెట్ ఎక్స్పైర్ అయిపోతుంది, రైట్. సో ఈ హ్యాకింగ్ ఇవన్నీ కూడా ఓన్లీ టూల్ క్యాన్ డూ ఇఫ్ పాసిబుల్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఇన్ని అటాక్స్ చూసాం కదా. వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ బిహైండ్ హ్యాపెనింగ్ దీస్ అటాక్స్? వాట్ డూ యూ ఫీల్? ఎందుకు ఈ అటాక్స్ అన్ని జరుగుతాయి? minute vulnerabilities. సో వల్నరబిలిటీస్ అది కూడా పార్షియల్లీ యాక్చువల్గా స్పీక్ ఇవన్నీ ఎందుకు జరుగుతాయి అంటే బికాస్ ఆఫ్ లేజినెస్ ఆఫ్ ఏ అడ్మినిస్ట్రేటర్. He didn't configure his systems properly. Okay, so whatever the attacks we were discussing about, సో డివైజెస్లో ఇప్పుడు ఉంది, ఇప్పుడు నేను చెప్పాను, ఇప్పుడు వచ్చిన హై అండ్ ఫైర్ వాల్స్లో డీసింక్ అనేసి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ARP స్పూఫింగ్ ప్రివెంట్ చేసేది BGP అనేసి ఉంటుంది, బార్డర్ రౌటర్ గేట్వే ప్రోటోకాల్ అని, దాన్ని ఎనేబుల్ చేయాలి. ఓకే, ఆప్షన్ ఉండి కూడా ఎనేబుల్ చేయకపోతే వాట్ డూ యూ మీన్? ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ హీస్ మిస్టేక్, రైట్. ఇప్పుడు డీసింక్ అనేసి ఒక ఆప్షన్ ఉంది అని చెప్పాను. ఆ డీసింక్ని అతని ఎనేబుల్ చేయాలి ఫైర్ వాల్ కాన్ఫిగర్ చేసేటప్పుడు. చేయకపోతే ఏ రోజుకైనా ఇంపాక్ట్ అనేది ఉంటుంది, రైట్. హీ కెన్ హ్యాక్. ఎవరైనా ఐడెంటిఫై చేసినప్పుడు వల్నరబిలిటీస్ డ్యూరింగ్ ద స్కానింగ్ యాక్టివిటీ, they will identify and they'll perform the hacking, right. So ఇప్పుడు సైబర్ సెక్యూరిటీలో ఏంటంటే 70% ఆఫ్ అటాక్స్ని ఎలా మిటిగేట్ చేయొచ్చు అంటే, I have already discussed. One is configuring the systems properly, hardening the systems అంటారు, either operating systems, routers, switches, firewalls, whatever it can be, configuring the systems properly. Second ఏంటి,
సెకండ్, వల్నరబిలిటీస్ని ఎలా ఫిక్స్ చేస్తాం? ఒకటి, కాన్ఫిగరింగ్ ద సిస్టమ్స్ ప్రాపర్లీ విత్ ఆల్ సెక్యూరిటీ సెట్టింగ్స్. I mean, avoiding the default installation. Okay, hardening the systems, tightening up. ఇవి చేస్తాం. ఇంకా ఏం చేస్తాం? ఫ్రీక్వెంట్ గా చెక్ చేసుకుంటూ ఉండడం అన్ని. ఫ్రీక్వెంట్ చెక్ ఇన్ ద సెన్స్, ఫ్రీక్వెంట్ చెక్ అంటేనే స్కానింగ్. ఓకే. సో ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా స్కానింగ్. నేను మొన్న చెప్పినప్పుడు పెయిడ్ వర్షన్స్ ఉంటాయి, ఫ్రీ వర్షన్స్ ఉంటాయి. ఫ్రీ వర్షన్స్ లిమిటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది. పెయిడ్ వర్షన్స్ ఏం చేస్తాయి? కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఏ అప్లికేషన్ రన్ అవుతుంది, ఆ అప్లికేషన్లో ఏ బగ్ ఉంది, ఈ బగ్ వల్ల అటాకర్ అనే అతను ఎలా అటాక్ చేస్తారని మొత్తం చెప్తుంది. ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ? నీకు ఇప్పుడు బగ్స్ ఉన్నాయని తెలిసింది. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్? ప్యాచింగ్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్, అప్గ్రేడ్, రెగ్యులర్ అప్డేట్స్. ఓకే, సో ఎక్కడైతే బగ్స్ ఉన్నాయని తెలిసిందో, 70% of attacks we can overcome if you configure our system properly and if you are patching your systems regularly. ఓకే, ఇప్పుడు మొన్న ప్యాచ్ ట్యూస్డే రిలీజ్ అయింది, నిన్న కాక మొన్న, రైట్? ప్యాచ్ ట్యూస్డే రిలీజ్ అయింది కాబట్టి మనకు ఇప్పుడు నా గెస్ కరెక్ట్ అయితే నా ల్యాప్టాప్లో కూడా ప్యాచ్ రెడీ అయినాక వచ్చింది చూడండి. ఓకే, ప్యాచెస్ ఆర్ అవైలబుల్. ఓకే, సో విండోస్ అప్డేట్స్ రీస్టార్ట్ రిక్వైర్డ్ అని వచ్చింది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ. ప్రతిసారి మనకు ప్యాచ్ రాగానే వీ షుడ్ డిప్లాయ్ ఇట్. అలాగే ప్రతి కంపెనీలో ఎవ్రీవన్ షుడ్ డిప్లాయ్ ద ప్యాచ్. దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్. ఎప్పుడైనా కానీ ఇంటర్వ్యూలో ఏమీ తెలియకపోతే ఈ రెండు చెప్పినా చాలు. సో ప్రతి అటాక్కి ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్. ఓకే, వన్ ఈస్ configuring your system up to the standards. Okay, దాన్ని హార్డనింగ్ అంటారు. అండ్ ఆల్సో రెగ్యులర్ ప్యాచింగ్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ will avoid or to overcome the most of the attacks. Okay, 100% నో గ్యారంటీ, అది అందరికీ తెలుసు. ఓకే, ఎందుకంటే 0 day అటాక్స్ వస్తాయి కాబట్టి, ఎప్పుడు కొత్తగా వల్నరబిలిటీ కనుక్కుంటారో వాటికి ప్యాచెస్ ఉండవు కాబట్టి నాట్ పాసిబుల్ trusting 100%, but 70%, yes, we can mitigate the attacks. SOC monitoring ఒకటి, ప్రాపర్గా సిస్టమ్స్ని కాన్ఫిగర్ చేయడం, రెగ్యులర్ VA scans, regular updates will prevent their network. Okay, from attacks. Okay, so this is all about the topic. Okay, so share చేస్తాను, you can read it. Yep, sure bro. So we'll connect tomorrow. Okay. Yeah. ఇక్కడ షేర్ చేస్తున్నాను. ఏ టాపిక్స్ మిస్ అయ్యా? అన్ని షేర్ చేశానా? ఏమన్నా మిస్ చేశానా? లాస్ట్ 4 సెషన్స్ రాలేదు. ఐ మీన్ ఏది యాక్చువల్లీ ఎస్క్యూఎల్ పోర్ట్ స్కానింగ్ రాలేదా? లేదు. ఇవాళ ఒకసారి అన్ని చెక్ చేస్తాము. ఇఫ్ ఎనీ కేస్ మిస్ అయితే కానీ నేను మీకు పిక్ చేస్తాను. నేను ఇప్పుడు లాస్ట్ 3 సెషన్స్ పంపించాను. ఇఫ్ ఎనీథింగ్ ఇస్ మిస్ లెట్ మీ నో. ఓకే, షూర్ సార్. ఓకే, సో నేను ఒక సెట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను. ఇన్ టాపిక్స్ అయ్యాయి. సో వీటిల్లో వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ దట్ వీ షుడ్ రీడ్ అండ్ రిమెంబర్. ఓకే, ఒక 10 to 10 క్వశ్చన్స్ లాగా
You can first start reading that. Okay. Okay. Okay then. Thank you. Okay, sir. Yeah. Thank you. Thank